Okay. Yeah. Good morning. Yeah. So the things which we couldn't discuss in the last one week, we will discuss now. First, this is very important for our exam. See, indirectly or directly, for sure you can see a question on this in the prelims. Topic ఏంటంటే Bulgaria joins Eurozone. Do you know the meaning of Eurozone? తెలియదు కదా, obviously. Now, Eurozone. Have you heard any grouping related to Europe? European Union, right. European Union, Eurozone. Now, thing ఏంటి అంటే the countries of the European Union which use euros as the currency are called as Eurozone. ఇప్పుడు European Union consists of around 27 countries. In this, only some countries use euros as their currency. But for example, until 3 years back, even England is also part of European Union. ఇప్పుడైతే బయటకు వచ్చేసింది. At that time also, UK's currency is pound, euros కాదు. So the countries of European Union which have the currency of euros are called as Eurozone. Okay, now ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి అంటే బల్గేరియా జాయిన్స్ యూరోజోన్ అంటే దాని అర్థం ఏమైంటుంది? బల్గేరియాస్ కరెన్సీ విచ్ ఈజ్ లేవ్ ఎర్లియర్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ అండ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ euro has been accepted. So euro became the official currency of Bulgaria, right. So manaki first teliyalsinadi Bulgaria officially adopted the euro on Jan 1st 2026, becoming the 21st member of the eurozone and retiring its national currency the lev. Now exam ekkada teliyalsindi meeku, all the countries of European Union have the same currency? No, some will have their own independent currency, some will have their euros. Now among the 27 countries, 21 countries are having euro only. Fine. Now next, దీని ముందు పాత కరెన్సీ పేరు లేవు. Further, you need to know the location of Bulgaria. Where is it? Bulgaria is in southeastern Europe. Southeastern Europe, exact Black Sea కి ఆనుకొని ఉంటుంది. Black Sea కి ఆనుకొని ఉంటుంది. Major city is Sofia in the Bulgaria. Now this is also bordered by Black Sea, Turkey, Greece, Serbia, Macedonia and Romania, right. See, if it is anything in news, obviously మీరు మ్యాపింగ్ అనేది చాలా డీటెయిల్గా చేయాలి. మీరు సౌత్ ఏషియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, మెయిన్లీ యూరోప్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్, you need to know the things in very much detail. If you look into the previous year questions, if you have good knowledge of maps, at least ఒక 10 to 12 మార్క్స్ అడ్వాంటేజ్లో మీరు ఉంటారు. అండ్ మై సిన్సియర్ సజెషన్ ఈస్ దట్ డోంట్ లీవ్ మ్యాపింగ్ టు లాస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్. అందరూ చేసే మిస్టేక్ అది. అప్పుడు మ్యారథాన్లో కంగారులో మీరు చూడాలి. బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ 1 కాంటినెంట్ పర్ డే, ఐ మీన్ టు సే ఒక కాంటినెంట్ ఒక వీక్ అంతా మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే చాలా టైం ఉంది. సో విత్ ఇన్ 2 months యూ కెన్ కంప్లీట్ మ్యాపింగ్. నౌ సెకండ్ టైం ఏమైనా న్యూస్లు ఉంటే మీకు రికగ్నైజ్ చేయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో డైలీ సమ్ 15 to 20 minutes ఇఫ్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్, ఇట్ విల్ బీ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. వన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఓవర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐ విల్ షేర్ ద వీడియోస్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్ మ్యాపింగ్కి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, one more thing, remember, see, Bulgaria do not have the border with Aegean Sea, right. Next, as I mentioned, Bulgaria is in southeastern Europe, member of European Union since 2007 and also member of NATO since 2004. Now what is this NATO? మనం ఇక్కడ 3 different reasons చూసాం. ఫస్ట్ ఈజ్ యూరోపియన్ యూనియన్. యూరోప్లో ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ అందులో ఉంటాయి. యూరోజోన్, the countries which have euro as currency are Eurozone. Now NATO, North Atlantic Treaty Organization. European organizations, European Union countries
which signed this treaty called North Atlantic Treaty Organization. Only those countries are named as NATO countries. Now we can discuss NATO as a separate topic later on. For the time being, NATO కు ఉద్దేశం ఏంటి అంటే this is a security and military grouping. ఈ NATO కు ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నాం కదా. This is Europe, this side you will be having North America, this is Atlantic Ocean, right? This is North Atlantic Ocean. Now the countries which are bordering the North Atlantic మెయిన్గా వాళ్ళు ఇందులో పార్ట్ అవుతారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇటుపక్క ఉన్నా కూడా పర్లేదు. The thing is that the members which are part of NATO, say for example France, Germany, UK, USA and all, if any outer country is attacking any of them, they will, NATO grouping members will be consider it as attack on all the countries in that grouping, and అందరూ కలిసి వాళ్ళని అటాక్ చేస్తారు. Say for example, if Russia attacked any of these NATO grouping members, they will consider that attack is all the countries and all the countries will come and attack them. This mechanism is called as collective defense theory. Collective defense. Collective defense. Okay, so grouping అందరూ కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి we are calling it as collective defense. Okay, now this Bulgaria is part of Eurozone, is part of European Union and is also part of NATO. Now just a thing is that Russia is having war with Ukraine, right? The reason is that Ukraine wanted to join in NATO. ఒకవేళ నాటోలో జాయిన్ అయితే ఉక్రెయిన్ మీద ఏం అటాక్ జరిగినా రష్యా మీద వీళ్ళందరూ కలిసి యాక్షన్ తీసుకుంటారు కదా. సో ఉక్రెయిన్ వాంట్ టు డూ దట్, రష్యా వాంట్ టు స్టాప్ దట్, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్. నౌ ఒక కంట్రీ ఇలాగా to shift from their own currency to euro, the thing is that there is a criteria called EU convergence criteria. This EU convergence criteria అనేది ఏదైనా కంట్రీ అచీవ్ చేస్తే రూల్స్, then it is sufficient for that country to shift to euros. Okay, we had seen this. Now from now euro will become their official legal tender and they will be having a common monetary policy. Now ఈ యూరో జోన్ అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే ఫస్ట్ they had an agreement called Maastricht Treaty. With Maastricht Treaty they formed a grouping called Economic and Monetary Union. Later on in 1999 euro has become a book money. అంటే యూరోప్ని డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి, ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి యూరోని యూజ్ చేసేవారు. బట్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫిజికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వాళ్ళ ఓన్ కరెన్సీ యూజ్ చేసేవారు. బట్ ఫ్రమ్ 2002 ఫిజికల్ యూరో ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ 21 EU countries as part of it. Latest is Bulgaria and దీని ముందు Croatia became part of it in 2023. Now what will be the outcome of this? Euro will be the legal tender. Legal tender అంటే అర్థము? No. For example, in India 2000 rupees note has been stopped as legal tender. Okay, legal tender. Or say 5 paisa coin has been removed as legal tender. దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, if I am going and giving 10 rupees note to one shop, he or she cannot deny it. Now but if RBI is telling that 1000 rupees note is not legal tender from now, 1000 rupees note మనం ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన రైట్ ఏం లేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ లీగల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. బ్యాంక్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, నౌ థింగ్ ఈజ్ దట్ మనము ఏవైనా ఇస్తే అవతల వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అంటే దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లీగల్ టెండర్. ఓకే, నౌ if this any country becomes part of Eurozone, euro will be their single currency. Next, European Central Bank will conduct unified monetary policy. That means there won't be individual central bank. European మొత్తం EUకి ఏదైతే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉందో వాళ్ళే మొత్తం అంతా చూసుకుంటారు. నో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కాస్ట్, బికాస్ ఎందుకంటే మొత్తం అంతా సేమ్ కరెన్సీ కదా, సో నో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కాస్ట్. Every country will be having representation on this European Central Bank Governing Council. These are the features of this Eurozone countries. Clear? So which country became part of Eurozone? Bulgaria, right? Next, second topic, BSNL launches voice over Wi-Fi.
Now what is this voice over Wi-Fi? తెలుసా ఇది వాయిస్ ఓవర్ వైఫై అంటే? Now when we are calling someone and you had connected to some Wi-Fi, మీరు చూస్తే ఫోన్లోని అప్పటి వరకు ఒకలా ఉండి ఇఫ్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు వైఫై ఇక్కడ వైఫై సింబల్ కనిపిస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, సి నార్మల్లీ వెన్ వీఆర్ కాలింగ్ సే ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ సమ్ సే ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఇన్ వైజాగ్ అండ్ ఆల్, వీ విల్ బి యూజింగ్ ది మొబైల్ టవర్. మొబైల్ టవర్ని జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మొబైల్ టవర్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ బి యూజింగ్ LTE అండ్ వివో LTE టెక్నాలజీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై to do the calls, see this is different from WhatsApp calls. WhatsApp calls కాదు, వాట్సాప్ కాల్లో వాయిస్ ఓవర్ వైఫై ఉండదు. వాట్సాప్ కాల్లో మనం ఇంటర్నెట్ యూస్ చేస్తాం, LTE అండ్ OLT యూజ్ అవుద్ది. బట్ దీస్ ఆర్ నార్మల్ కాల్స్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై నెట్వర్క్ టు కనెక్ట్ టు అదర్ పర్సన్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాయిస్ ఓవర్ వైఫై. వాయిస్ అంటే మనం మాట్లాడుతామని చెప్పి వాయిస్ ఓవర్ వైఫై. ఓకే, నౌ BSNL has launched voice over Wi-Fi services nationwide across all telecom circles, enabling calls and messages over voice Wi-Fi. Voice over Wi-Fi is a technology that allows users to make and receive voice calls and SMS over a Wi-Fi network instead of a mobile tower. మొబైల్ టవర్ అవసరం లేకుండా వాయిస్ ఓవర్ వైఫై ద్వారా మనం చేయొచ్చు. నౌ ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, దిస్ యూజెస్ ఎ టెక్నాలజీ కాల్డ్ IP మల్టీమీడియా సిస్టమ్స్, IMS. నౌ నార్మల్గా ఇంటర్నెట్ ద్వారా, ఇప్పుడు వైఫై అన్నా మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది కదా, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఏ కాల్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్, ఏం కావాలి మనకి? వీ రిక్వైర్ థర్డ్ పార్టీ యాప్ లైక్ వాట్సాప్ ఉండి దాని ద్వారా మనం కాల్ చేయగలం కదా. నా వాళ్ళు ఏదైతే టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారో IP మల్టీమీడియా సర్వీస్, that we are using in the normal thing only. So with that ఏంటి, with our normal mobile number and phone dialer only we can call others using the Wi-Fi network instead of any third party app. సో ఈ IP మల్టీమీడియా సబ్సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ థర్డ్ పార్టీ యాప్ లేకుండా డైరెక్ట్లీ విత్ అవర్ ఫోన్ డైలర్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ ద కాల్స్. అర్థమైందా? యా. నౌ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే దీని నుండి, రిలయబుల్ కాలింగ్ వితౌట్ ఎనీ మొబైల్ సిగ్నల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఏరియాస్లోని వైఫై మైట్ బి దేర్, మొబైల్ టవర్స్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ చేసేస్తే మనకు వైఫై వస్తుంది కదా. మొబైల్ టవర్స్ కొన్ని మౌంటైనియస్ ఏరియాస్లోని, ట్రైబల్ ఏరియాస్లోని మనం లేయడం చేయలేకపోవచ్చు. ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ దిస్ విల్ బి వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్. నెక్స్ట్, బెటర్ కాల్ క్వాలిటీ కంపేర్డ్ టు వాయిస్ ఈ నార్మల్ మొబైల్ టవర్స్ ఓపెన్ చేస్తే. అండ్ దీంట్లో ఉండే ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా వైఫై ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ షిఫ్టెడ్ టు LTE OLT. ఓకే, సో ఈజీగా ఇటు అటు మార్చడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో వెన్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ టు ఫార్ అవే రీజన్స్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ హై స్కోప్ దట్ అవర్ కాల్స్ క్వాలిటీ విల్ బి బెటర్. ఫైన్. నెక్స్ట్, Ministry of Statistics and Program Implementation launches new logo and mascot. See, we had discussed number of times about MOSP, Ministry of Statistics and Program Implementation. So దీని యొక్క బాధ్యత ఏంటి, MOSP యొక్క బాధ్యత టు రిలీజ్ స్టాటిస్టిక్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CPI స్టాటిస్టిక్స్, మనం ఏం చెప్పాం, CPI విల్ బి రిలీజ్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ విచ్ విల్ బి వర్కింగ్ అండర్ NSO, దిస్ MOSP. Similarly, many organizations will be working under MOSP. Say for example, IIP will also be released by NSO which will be working under MOSP. So దీని యొక్క మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, టు రిలీజ్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ టు డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాల్సిన బాధ్యత దీనిది. డేటా కలెక్షన్ అండ్ ఆల్. నౌ దే హ్యాడ్ లాంచ్డ్ ఎ న్యూ లోగో ఫర్ దిస్ విత్ ది ట్యాగ్ లైన్ డేటా ఫర్ డెవలప్మెంట్. సి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దే కెన్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ డేటా ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఎ ట్యాగ్ లైన్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆర్గనైజేషన్, దిస్ ఈజ్ MOSP, డేటా ఫర్ డెవలప్మెంట్. నౌ వీళ్ళు ఇచ్చిన కొత్త లోగో ఇది. దిస్ లోగో హ్యాస్ అశోక్ చక్ర సిగ్నిఫైయింగ్ ఇండియా, ఇండియన్ రూపీ. నెక్స్ట్, different మెజర్మెంట్స్ విచ్ విల్ బి యూజింగ్ సిగ్మా, ఈక్వల్ టు అండ్ ఆల్, షోయింగ్ డేటా కలెక్షన్ చేస్తుంది అని చెప్పి. అండ్ ది గ్రోత్ సింబల్ which shows with better data quality
గ్రోత్ విల్ బి పాసిబుల్. ఇప్పుడు డేటా ఉంటేనే కదా మనం ఏదైనా హ్యాండిల్ చేయగలము. వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వేర్ ఈజ్ ఎ ల్యాక్నే అండ్ ఆల్, ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఏంటి, ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది అని చెప్పి మొత్తం అంతా మనకి బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఉంటేనే చేయడానికి అవుద్ది. సో విత్ దిస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. So the tagline is data for development. As I mentioned, logo loni Ashoka Chakra is there, signifying truth, transparency and good governance. Rupee symbol, numerical elements and different color palettes, green, orange and all, white, blue, signifying growth, sustainability, stability and knowledge. And the musket, the lady edaithe bomma undo, that is they had named it as Sankiki. This signifies citizen centric character designed to simplify complex statistical concepts. అంటే ఏదైనా ఉంటే అది జనాలకు అర్థమయ్యే విధంగా, they want to simplify into the language of common people. That's why they had kept the musket of common girl. Okay, Sankiki. అఫ్ కోర్స్ దీని గురించి మనకి ఇన్ డెప్త్ కాకుండా డేటా ఫర్ డెవలప్మెంట్ సాంఖ్యికి అంతవరకు తెలిస్తే సరిపోద్ది, బై మాస్పి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. నౌ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫర్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. కొంచెం సరిగ్గా అనండి ఇది. ఇండియా నీడ్స్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్. క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్. That means what we are telling, we want to make our agriculture which is resilient with respect to climate. That means whatever might be the climate changes, our agriculture must be able to cope up with it. ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దానికి అనుగుణంగా మనం ఉండాలి. నో అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఇష్యూ టు ద అగ్రికల్చర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్? Obviously, because of the climate change and also the aftermath of climate change, agriculture productivity in India will be losing a lot. Say for example, just an example, say because of climate change there will be global warming, because of that there will be sea level rise, ice melts అవుతాయి, sea level rise అనేది జరుగుతుంది. When there will be sea level rise, salt water intrusion into the coastal areas అనేది జరుగుతుంది. Because of that groundwater అంతా డ్యామేజ్ అవుద్ది, and along with that if there is salt water in the soil, salts in the soil, fertility will be lost, productivity will be lost. Now plant growth అనేది ముందులా ఉండదు కదా. Now can I say that this is an impact of climate change? For example, the loss of fertility of coconuts in our coastal Andhra is because of this salt water intrusion. Next, say for example, because of climate change we are getting repeated heat waves. How we will be having problem with respect to heat? Plants కూడా ఒక క్రైటీరియా అనేది ఉంటుంది కదా. దేర్ ఈజ్ సమ్ స్టేబుల్ టెంపరేచర్స్ ఫర్ దెమ్. ఒకవేళ హీట్ అనేది బాగా ఎక్కువ పెరిగిపోతే గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 2022 సివియర్ హీట్ వేవ్ కేమ్ టు ఇండియా. బికాస్ ఆఫ్ హీట్ వేవ్ wheat production reduced a lot. This is officially documented by economic survey. అంటే హీట్ వేవ్ ఎక్కువ ఉంటే వీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది. వైల్ యూ విల్ బి రీడింగ్ యువర్ జాగ్రఫీ ఆర్ అగ్రికల్చర్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ప్రతి క్రాప్కి కూడా దాని సూటబుల్ కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పి, టెంపరేచర్ కండిషన్స్, వాటర్ కండిషన్స్, రెయిన్ఫాల్ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పి. నౌ ఇఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ బీయింగ్ చేంజ్డ్, హీట్ ఈజ్ బీయింగ్ చేంజ్డ్, వెదర్ ద ప్రొడక్షన్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఆర్ నాట్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సే whether with the climate change rainfall will be changing or not. రెయిన్ఫాల్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఒకేసారి ఎక్కువ వర్షం పడిపోవచ్చు, వర్షమే లేకపోయి ఉండొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడట్లేదు సమ్మర్లో వర్షాలు పడడం, వర్షాకాలంలో మాత్రం వర్షాలు పడవు, రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. సరే ఓకే, వర్షం ఎప్పుడో ఒకటి పడుతుంది, టైంలో పడుతుంది కదా. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యు నో more than 55% of Indian agriculture is a rain fed. ఆర్టిఫిషియల్ ఇరిగేషన్ అనేది లేదు, ఈజ్ రెయిన్ ఫెడ్. వెన్ వర్షం మీదే ఆధారపడి అగ్రికల్చర్ అనేది మనం క్రాప్స్ పెంచితే, ఇఫ్ దట్ ఈజ్ ఎరాటిక్, ఇఫ్ దట్ మాన్సూన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్, ఆ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు కదా. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే 90% ఆఫ్ దిస్ మాన్సూన్ ఆర్ 90% ఆఫ్ ఇండియన్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఓన్లీ 4 months.
ఒకేసారి ఎక్కువ వర్షం పడితే వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సఫిషియంట్ రిజర్వాయర్స్ ఆర్ డ్యామ్స్ టు స్టోర్ దెమ్ అండ్ డైవర్ట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ 55% ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈజ్ రెయిన్ ఫెడ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇరిగేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ల్యాండ్స్కి ఉంది. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఈజ్ రిలేటివ్లీ బెటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇరిగేషన్. నార్త్ ఇండియాలోనైతే ఇరిగేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇంకా. రైట్, నౌ దిస్ అమౌంట్స్ టు ద థింగ్ దట్ మనం ఇవన్నీ చెప్తున్నాం కదా, హీట్ వేవ్ వల్ల తగ్గిపోయింది, సీ లెవెల్ రైజ్ వల్ల తగ్గిపోయింది, రెయిన్ఫాల్ వల్ల తగ్గిపోయింది అని చెప్పి. సో ఈజ్ దేర్ ఎ నీడ్ ఫర్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ అంటే క్లైమేట్ మారినా సరే మన అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ మారకూడదు. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ దేర్ విల్ బి ప్రొడక్టివిటీ రిడక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు కదా. బికాస్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ యూజింగ్ అగ్రికల్చర్ సో దట్ వీ విల్ బి గెట్టింగ్ సఫిషియంట్ ఫుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు ఈట్. 140 crore పాపులేషన్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది అగ్రికల్చర్. And now if that is not proper, food security will be an issue. Food security concern అనేది వస్తుంది. This will and further droughts రావడానికి మొత్తం అన్నింటికి కూడా స్కోప్ ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు పుష్ ఫర్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్. Okay, now if you are writing any agriculture answers or environment answers, you need to write about this climate resilient agriculture in way forward or as in the body as per the need of the question. Okay, now climate resilient agriculture మనం ఏం చేయగలం? Say for example, in Kuttanad in Kerala, we had a thing called below sea level farming. Below sea level farming ante even if sea water is coming to the fields, paddy fields, they can grow. Below sea level farming. Next, we have to adapt our agriculture to these type of climate vulnerability. Say for example, we have to create new types of seeds, GM crops, where it can handle all these things. Next, ingame cheyochu. Say for example, we are facing major issue called as virtual water export. Ee padam vinnaru eppudaina? Virtual water export. This is important. Virtual water export. India is the largest virtual water exporter in the world. వాటర్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి? మనం వాటర్ ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేయట్లేదు కదా, కానీ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్ యాజ్ వర్చువల్. ద రీజన్ ఈస్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ద వరల్డ్, లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ద వరల్డ్. 40% ఆఫ్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ రిలేటెడ్ టు రైస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. నౌ రైస్ని పండించడానికి చాలా వాటర్ కావాలి. 3000 to 4000 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మనం అది పండిస్తున్నాం, మనం అది పంపించేస్తున్నాం ఫారిన్ కంట్రీస్కి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ వాటర్ ఎక్స్పోర్ట్. అర్థమవుతుందా? ఇండైరెక్ట్గా మనం రైస్ని పంపిస్తుంటే వాటర్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టు. ఇన్ ఏ కంట్రీ విచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ క్రైసిస్, వీఆర్ సెండింగ్ ఫర్ రైస్. అంటే ఏంటి? వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, వాళ్ళకు కూడా రైస్కి ఎక్కువ వాటర్ కావాలి అని తెలిసి వాళ్ళది పండించట్లేదు. ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ మీద ఆధారపడుతున్నారు. అది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ వాటర్ ఎక్స్పోర్ట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఏమవుతుంది? గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఓవర్గా చేస్తామో దిస్ ఈస్ salinity in the soils will be increased, fertility of the soil will be lost. We are also along with that ఇంకా మన పాపం ఏంటి అంటే we are going for monoculture, monocropping and all. Only rice wheat మాత్రమే పండిస్తున్నాము. We are not looking into the fertility of the soil. Right? So to handle all these things which have ill effects of climate change and otherwise also, we need to go towards climate resilient agriculture. మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? Say for example, because of climate change our rainfall will be reduced కదా. సో rainfall తగ్గుతుంది కాబట్టి the crops which will be grown even with little amount of water మనం పండిస్తే సరిపోద్ది కదా. సో instead of rice or along with rice we can grow millets, we can grow pulses. These require less amount of crops, so less amount of water, right? Next, these also have export market. దీనిని ఎక్కువ ప్రాఫిట్ కూడా సంపాదించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఫర్ ద ఫార్మర్స్. సో గ్రోయింగ్ ఆఫ్ న్యూ క్రాప్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ది క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ టువర్డ్స్ న్యూ క్రాప్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ crop diversification. This is also a very important theme for mains examination. In the last 6 years 3 times crop diversification గురించి అడిగారు 15 మార్కర్ in the mains. ఓకే, మీరు కోర్ ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ మీరు చూసుంటారు or else further also crop diversification. ఓకే,
క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ అంటే అర్థమైంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇల్ ఎఫెక్ట్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, రెయిన్ ఫెడ్ ఫార్మింగ్, అండ్ యాజ్ ఎ మెన్షన్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, దానివల్ల ఫార్మ్ ఇన్కమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. సో we need to go for climate resilient agriculture, which is nothing but a farming systems that sustainably increase productivity, enhance adaptation to climate variability, reduce greenhouse gas emissions where possible, and ensure food security. So but for example, instead of normal fertilizers, if you are using for organic farming, natural farming, greenhouse gas emissions అనేవి తగ్గుతాయి కదా. In the future climate change will be reduced. So all these can be clubbed into climate resilient agriculture mechanisms. It integrates biotechnology, climate tolerant crops మనం తయారు చేయమన్నాం. సో GM crops, bio inputs, bio fertilizers, biopesticides యూస్ చేయాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్. ప్రెసిషన్ ఇరిగేషన్, వాటర్ మనం తక్కువ ఉంది అంటున్నాం కాబట్టి ప్రెసిషన్ ఇరిగేషన్, వీ విల్ బి యూజింగ్ ద వాటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద క్రాప్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఇరిగేషన్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్. నార్మల్గా ఫీల్డ్ మొత్తాన్ని వాటర్తో చేసే బదులు వీ కెన్ యూజ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ ఇరిగేషన్ మెకానిజమ్స్ లైక్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్. అగ్రికల్చర్ అవ్వలేదు ఇంకా, ఓకే. డ్రిప్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఆల్, సాయిల్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ AI based advisories. Okay, now as I mentioned, around 50%, 50 to 55% of area is రెయిన్ ఫెడ్. సో ఈ వర్షం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కదా, అండ్ దిస్ 55% ఏరియా ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ 40% ఆఫ్ ఫుడ్ టు అస్. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా, రెయిన్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా మన ఫుడ్ అంతా కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ అస్. సో వై వీ రిక్వైర్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ అంటే టు హ్యాండిల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, టు హ్యాండిల్ రెయిన్ ఫెడ్ వల్నరబిలిటీ, టు హ్యావ్ రిసోర్స్ సస్టైనబిలిటీ, ఫ్యూచర్లో కూడా రిసోర్సెస్ ఉండాలి కాబట్టి, ఫర్ ఇన్కమ్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. ఆబ్వియస్గా దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా ఇన్ ద ఫ్యూచర్. దట్ ఈస్ ద కేస్. టు హ్యాండిల్ దిస్ వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, నాలెడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ as నేషనల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్. It had started a mission called National Mission for Sustainable Agriculture, crop diversification programs, per drop more crop అనే స్కీమ్. బేసికలీ దిస్ ఈజ్ ఫర్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అండ్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్, ప్రెసిషన్ ఇరిగేషన్ ప్రమోట్ చేయడానికి మైక్రో ఇరిగేషన్ టెక్నాలజీస్, కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రాస్ అండ్ ఐకార్ సపోర్ట్తోని, అండ్ బయో E3 పాలసీ ఫర్ ది బయో ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ బయో పెస్టిసైడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డౌట్ అడిగిరా. నెక్స్ట్ టాపిక్, farmer suicides. See, this is a point which we have to discuss. Recent NCRB data వచ్చింది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. NCRB will be releasing the data 2 years delay. Say for example, in our internal security class we had seen NCRB data related to cyber security, cyber crimes ఎలా పెరిగాయి అని చెప్పి. NCRB will be releasing a report called Crime in India report. అందులో మొత్తం ఎంతమంది ఎన్ని డెత్స్ జరిగాయి బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్, సైబర్ ఇష్యూస్ ఆర్ మాబ్ లించింగ్ ఆర్ అగ్రికల్చరల్ సూసైడ్స్, ఫార్మర్ సూసైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. నౌ యాజ్ పర్ దిస్ 28-year డేటా అనాలిసిస్, లాస్ట్ 28 yearsలోని 3.94 lakh farmers చనిపోయారు. రైట్, దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour more than 1 farmer is dying in our country. Now ఇదంతా దేనివల్ల? బికాజ్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ బికమింగ్ నాన్ రెమ్యూనరేటివ్. ఎంజీ నరేగా వర్క్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి రాదర్ దాన్ ఫార్మింగ్. రైట్, నౌ సి దీనికి ఇష్యూ ఏంటి అంటే మెయిన్లీ 86% ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటే మీనింగ్ లెస్ దాన్ 2 hectares, లెస్ దాన్ 2 hectares, లెస్ దాన్ 1 hectare ఉంటే మార్జినల్, లెస్ దాన్ 2 hectares ఉంటే స్మాల్ అండ్ మార్జినల్. ఓకే, నౌ లెస్ దాన్ 2 hectares ఉండే ఫార్మర్స్ 86% ఉన్నారు. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఉండదు. 2 hectares ఎంతని పండించగలరు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ టు గో ఫర్ ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్, ప్రెసిషన్ టెక్నాలజీ, AI అండ్ ఆల్, ఇట్ విల్ బి కాస్ట్లియర్. ఇంకా 2 hectares ఎంత చేసినా సరే మనం అంత ప్రొడక్టివిటీ ఏం పెంచలేం కదా. ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అనేది అక్కడ స్కోప్ ఉండదు.
దట్ ఈస్ ది మేజర్ ఇష్యూ. అండ్ ఈ ల్యాండ్ సబ్ ఇన్ఫ్యూటేషన్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. This average land holding is reducing a lot. For example, current land holding is 1.08 hectare. Independence time it used to be around 5 hectares. Families అన్ని విడిపోయి అండ్ వీళ్ళు అమ్మేస్తూ 1.08 hectare వచ్చేసింది యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ నౌ. అండ్ దీనికి సరిపోదు అన్నట్టు వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్నరబిలిటీస్. ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ఫూలింగ్ దిస్ ఫార్మర్స్. ఫర్టిలైజర్ డ్యామేజ్, సీడ్స్ లెస్ క్వాలిటీ, టమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళంతా కష్టపడి పండించిన తర్వాత 50 పైసా 25 పైసా తీసుకుంటామని అంటారు. దెర్ ఈస్ నో మ్యాండేటెడ్ ఎంఎస్పి ఫర్ ఆల్ ది క్రాప్స్, ఓన్లీ ఫర్ రైస్ అండ్ వీట్ మాత్రమే ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ వెరీ లెస్ టెక్నాలజికల్ గ్రోత్, టెక్నాలజికల్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ దీస్ 86% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫీల్డ్స్. All these amounting to loss of incomes for the farmers. Just తినడానికి ఉండడానికి మాత్రమే చాలామంది ఉంటే రిమైనింగ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ మనం చూస్తే southern and western India account for 72.5% of all the cases. Say for example Telangana region or Vidarbha in Maharashtra, Saurashtra region, right? So Maratha, this Bundelkhand region, Rayalaseema region. Now all these are main hotspots for farmer suicides, right? Now పీక్ ఇది చాలా అన్నట్టు ఎప్పుడు పెరిగింది అని అంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ది అనాలిసిస్ పోస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ 1995లో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్. నౌ దానివల్ల ఏమవుందంటే అవుటర్ అగ్రికల్చరల్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ విల్ బీ కమింగ్ టు అవర్. నౌ వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దేర్ ఈజ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ మెకనైజేషన్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ అండ్ ఆల్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి లెస్ ఫర్ దెమ్. అవర్ ఫార్మర్స్ కెనాట్ కంపీట్ విత్ దేర్ గుడ్స్, విత్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్. ఇంక వీళ్ళు కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు తక్కువగా అమ్మాలి, బికాస్ బార్గెనింగ్ పవర్ తగ్గిపోద్ది వీళ్ళకి. దట్ మార్కెట్ హోల్డర్ ఎవరైతే ఆ మార్కెట్లో ఉండే పర్సన్ నాకు ఇంకా తక్కువకి వస్తుంది, నీ దగ్గర ఎందుకు కొనాలని అంటాడు. సో పోస్ట్ డబ్ల్యూటీఓ ఇదంతా బాగా పెరిగిపోయింది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ డబ్ల్యూటీఓ ఇంకొకటి ఏం జరిగిందంటే హై లెవెల్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ కేమ్ టు అవర్ వరల్డ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా పెరిగిపోయాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్. ఆ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన మొత్తం అన్నీ కూడా జరిగినాయి. సో పోస్ట్ డబ్ల్యూటీఓ దిస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్. పీక్ ఇయర్స్ బిట్వీన్ 2000 to 2009. నౌ తర్వాత చూస్తే వాట్ వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ 2023లోని 2022తో కంపేర్ చేస్తే 75% సూసైడ్స్ రైజ్ ఉంది. ద రీజన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ పోస్ట్ కోవిడ్ వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వలేకపోయారు ఇంకా, బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, right? So say for example you might have seen in villages and all many people who had left farming and went to urban areas for doing normal construction works and all. This is the sorry state of affairs with respect to our agriculture in our country, right? Now in GS3 agriculture we will be having agriculture 50 marks వస్తుంది మనకి. In that problems of agriculture, consequences of different policies of agriculture loni you can quote about this agriculture suicides, farm suicides. Okay, that is the case. Next, market access support intervention. Market access support intervention. See, if I am not wrong, 1 month back we had discussed about a new mission launched by the government of India called as Export Promotion Mission. ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది. అందులో మనం ఏం చెప్పామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మోర్ దాన్ 25,000 crore స్కీమ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి. దిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 2 సబ్ స్కీమ్స్. నిర్యత్ దిశ అని ఒకటి, దట్ ఈస్ నాన్ ఫినాన్షియల్, ఇంకొకటి ఫినాన్షియల్కి ఇంకొక స్కీమ్. నౌ ది నాన్ ఫినాన్షియల్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ దట్ డే ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నిర్యత్ దిశ. ఈ నిర్యత్ దిశ స్కీమ్ని దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ మార్కెట్ యాక్సెస్ సపోర్ట్ స్కీమ్. See, when we are discussing about
export promotion mission. I had told that ఎక్స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఈజియర్ లోన్స్, వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ దెమ్. ఇవి కాకుండా వీ కెన్ గివ్ క్వాలిటీ సపోర్ట్, మార్కెటింగ్ సపోర్ట్, గ్రేడింగ్ సపోర్ట్. ఆ సెకండ్ పార్ట్ మొత్తం అంతా కూడా ఈ మార్కెట్ యాక్సెస్ సపోర్ట్ స్కీమ్ ద్వారా మనం చేస్తున్నాం. ఇంటర్వెన్షన్ అండర్ ది ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ to strengthen global market access for Indian exporters, especially MSMEs and first time exporters. దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే, some institutional assistance to Indian exporters for accessing and expanding in international markets through curated trade and buyer engagement activities. అంటే ఏం జరుగుతుంది, say for example I want to send mangoes or say I want to send some clothes. నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం, ఎవరికి చేయాలి, ఎవరు నా దగ్గరికి ఉంటారు, ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు కదా. సో దే విల్ బి క్రియేటింగ్ సమ్ మెకానిజం సో దట్ ఐ కెన్ టాక్ టు సమ్మన్, ఐ కెన్ ట్రేడ్ ఆన్లైన్. సో ఇలాగా ట్రేడ్ అండ్ బయర్ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని ప్రమోట్ చేస్తాం యూజింగ్ దిస్ మార్కెట్ యాక్సెస్ సపోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్. ఓకే, పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ విత్ ది సబ్ స్కీమ్ నిర్యత్ దిశ సబ్ స్కీమ్ implemented by Department of Commerce, Ministry of MSME and Ministry of Finance. Department of Commerce will be working under Ministry of Commerce. Okay. So aim of this project ఏంటి, to strengthen global market access for Indian exporters, support MSMEs, first time exporters, export diversification చేయాలి అని. బికాస్ మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ చాలా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. సే అదర్ కంట్రీ వోంట్ బి యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ప్రొడక్ట్ అని అనుకోండి, మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో, ఎక్స్పోర్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది చేయాలి. నౌ వాట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్స్ ఇఫ్ వీ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్? ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? జీడిపి గ్రోత్. ఓకే, ఇంకా ఎక్కువ ఆబ్వియస్లీ జీడిపి గ్రోత్. ఫర్దర్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ఫారెక్స్ రిటర్న్స్. ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనే వస్తాయి. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్, వీ వోంట్ బి ఫేసింగ్ ఎనీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ యాజ్ వీ హ్యాడ్ ఫేస్డ్ ఇన్ 1991. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్లేషన్ వోంట్ బి హయ్యర్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వాలటైలిటీ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి $1 ఈక్వల్ టు 90 రూపీస్, అది తగ్గుతుంది ఇఫ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ బెటర్. అండ్ ఇన్కమ్స్ ఫర్ అవర్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఎ లాట్. నీచే ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్కి మనకి యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. అండ్ అపాన్ ఇట్, if you look into the current stats of exports in our country, see overall global exports lo polste India's share is just 1.9%. అర్థమైందా? అంటే మనం గూడ్స్ అంతా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఈజ్ లెస్ దాన్ 2%. నౌ మనం ఎంత 1/6 ఆఫ్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్ నుండి వీఆర్ జస్ట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఓన్లీ 2% అంటే ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ కదా. నౌ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఐదర్ మనకి ప్రొడక్షన్ అవ్వట్లేదని, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ. బట్ దేర్ ఈజ్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ క్వాలిటీ. శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ ద్వారా, టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్ ద్వారా మనల్ని ఆపేస్తున్నారు. పెస్టిసైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది అని, క్వాలిటీ సరిగ్గా లేదు అని చెప్పి. రైట్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్. టు హ్యాండిల్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, we are starting with this export promotion mission, and in this the sub scheme called as Niryat Disha, దాని పేరు మీద ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేస్తుంది మార్కెట్ యాక్సెస్ సపోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నైన్సులైడ్. దిస్ ఈజ్ ఎ డ్రగ్ విచ్ ఈజ్ ఎ న్యూస్. జనరల్గా మనం వాడే చాలా ఈ హెడ్ ఏక్, ఈ బాడీ పెయిన్స్ రిలీఫ్ దాంట్లో నైన్సులైడ్ అనే కెమికల్ మనం యూజ్ చేస్తాం. నౌ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, the thing is that government of India had banned manufacture, sale, distribution of oral formulations of nimesulide above 100 mg with immediate effect under section 26A of the Drugs and Cosmetics Act 1940. అంటే మనకి ఏవైతే ట్యాబ్లెట్స్ మనం ఇస్తాం, ఇప్పుడు మన ట్యాబ్లెట్స్ మీద ఉంటుంది కదా 5 mg, 10 mg, 15 mg, 7.5 mg, 100 mg కన్నా ఎక్కువ ఏదైనా నైన్సులైడ్ ఎవరు ఇంకా సజెస్ట్ చేయడానికి లేదు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సేల్ ఆఫ్ దిస్ నైన్సులైడ్ గ్రేటర్ దాన్ 100 mg హ్యాస్ బీన్ బ్యాన్డ్ విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, నైన్సులైడ్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాన్డ్ ఓవర్ 100 mg. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాన్ ఎనీ డ్రగ్, ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ అండర్ సెక్షన్ 26A ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు, అసలు నైన్సులైడ్ అంటే ఏంటి?
Nimesulide is a non-steroidal anti-inflammatory drugs. మనం యూస్ చేసే డైక్లోఫెనాక్ ఇవన్నీ కూడా ఇదే, అసిక్లోఫెనాక్, డైక్లోఫెనాక్ హెడ్ఏక్ కానీ దేనికని యూస్ చేసేది. దిస్ NSAID ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అక్యూట్ పెయిన్ అండ్ ఫీవర్. ఇట్ యాక్ట్స్ బై ఇన్హిబిటింగ్ కెమికల్ మీడియేటర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పెయిన్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సారీ, ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది అంటే, ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ 100 mg ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ లివర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి మనకి. సో పర్టికులర్లీ లివర్ రిలేటెడ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. నౌ దీనికన్నా సేఫర్ NSAIDs ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి, లైక్ ఎసిక్లోఫెనాక్, సో డైక్లోఫెనాక్ అండ్ ఆల్. సో గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బ్యాన్ దిస్ అండర్ సెక్షన్ 26A ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్. ఫైన్, మీకు ఓన్లీ తెలియాల్సింది Nimesulide is a NSAID, NSAID. This will be used for pain relief. This has been banned because it is causing some liver related issues. See, of late every year 1 or 2 questions are related to chemicals in use, right? Chemicals drugs even ఉంటాయి, అది జస్ట్ Nimesulide అంటే ఏంటో తెలిస్తే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్, నేషనల్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్. National Technology Readiness Assessment Framework. Now what is this? Yesterday, Principal Scientific Advisor to the Government of India and Honorable Prime Minister had unveiled a new framework called National Technology Readiness Assessment Framework. ఇది ఏంటి అంటే, see, when we are discussing about research and development, మనం ఏం చెప్పాము, శశి థరూర్ ఆర్టికల్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా 1 week back. We had told that research and development ecosystem is relatively nascent in our country. We are spending only 0.65% of India's GDP. China is spending around 2.5% of their GDP. And R&D ecosystem మన దగ్గర సరిగ్గా లేదు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ లో, గవర్నమెంట్ షేర్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటివ్లీ లెస్. సో ఈ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్. అనుసంధాన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ 1 lakh crores ఖర్చు పెట్టాలి అని అనుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ 1 lakh crore ఫండ్. సో బేసికలీ మన టార్గెట్ ఏంటంటే, వీఆర్ పుషింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. we are trying to give research and development push across all the institutions, IITs, NITs, IISc Bangalore and all. Now idantha jarugutunnappudu we thought that we require a common framework for research in the country. Say for example, IISc Bangalore lo oka research jarugutundi quantum technology gurinchi, IIT Tirupati lo kuda same jarugutundani anukunnam. Now వీళ్ళు చేసే రీసెర్చ్కి గ్రేడింగ్ అనేది ఉండాలి, ఒక పారామీటర్స్ అనేవి ఉండాలి మనం జడ్జ్ చేయడానికి, అండ్ వాళ్ళకి కూడా ఒక క్లారిటీ అనేది ఉండాలి, మనం అచీవ్ చేయాలి అంటే ఏంటి మన థాట్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ అని. నౌ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ will be setting the standards of that National Technology Readiness Assessment Framework. అంటే మనం ఏమైతే R&D మనం చేస్తున్నామో అది యూస్ఫుల్ ఎప్పుడవుతుంది, R&D మనం కరెక్ట్ పాత్రలో ఉన్నామో అని మనకు తెలియడానికి టెక్నాలజీ రెడీనెస్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ మనం తీసుకొని వచ్చారు. దిస్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్స్. సో ఫర్ అసెసింగ్ టెక్నాలజీ మెచ్యూరిటీ అక్రాస్ ఇండియాస్ R&D ఎకోసిస్టమ్. అర్థమైందా? సో 9 టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్స్ ద్వారా మనం చెప్తున్నాం. దిస్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ CII, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ. నౌ ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే, దే హ్యాడ్ గివెన్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్. రిమెంబర్ దిస్ ఫుల్ ఇన్నోవేషన్ సైకిల్. ఒకటి ఏదైనా ఐడియా మీరు తయారు చేశారు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియాని తయారు చేసిందని ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, నేను ఆ ఐడియాని నేను ప్రజెంట్ చేశాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. టెక్నాలజీ అంటే అది ఒకవేళ సక్సెస్ అయితే దాన్ని నేను సొసైటీలో యూజ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఇన్నోవేషన్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఈస్ కాల్డ్, దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్ 1, 2, 3. ఒకవేళ నేను అది చేసిన తర్వాత ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే, అంటే దాన్ని రియాలిటీలో నేను తీసుకొని వస్తే ప్రోటోటైప్ అందరికీ చూపించడానికి, దట్ ఈస్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్ 4 to 6. అండ్ ఫైనల్లీ ఆపరేషనల్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇంకా సొసైటీలో యూజ్ చేసేయచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్ 7 to 9. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాము, 9 లెవెల్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రెడీనెస్ మనం క్రియేట్ చేసాం. సో వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్, అంతే.
This will be helping in improving the efficiency of public R&D spending by aligning funding with actual technology maturity. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్నోవేషన్ ఏదైనా జరుగుతుంది ఆ డిఆర్డిఓలోనే, మనకు అర్థం కావడానికి దట్ ఈజ్ ఇన్ టీఆర్ఎల్ లెవెల్ 6 అని అన్నాడు. అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ సక్సెస్ అయిపోయింది, ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇంకా ఆపరేషనల్ డిప్లాయ్మెంట్కి వెయిటింగ్గా ఉంది. సో ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ అస్ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ కాపర్. కాపర్, ది మెటల్ విచ్ వి న్యూ సిన్స్ బిగినింగ్, దీని యొక్క కాస్ట్ చాలా పెరిగిపోయింది కరెంట్లీ. కాపర్ మనం జనరల్గా ఎక్కడ వాడతాం, అర్థం కాలే, వైర్స్, ఏసీ, అది కూడా లోపల కాపర్ ఉంటుంది. నౌ కాపర్ మొత్తం అంతా మనం యూస్ చేస్తాం. నౌ ద రీజన్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈస్ దట్ కాపర్ ప్రైసెస్ టచ్ ద రికార్డ్ హై ఆఫ్ $12,000 per ton, driven by US tariffs uncertainty, global supply disruptions and surging demand for AI, clean energy and electric vehicles. So copper ఇవన్నిట్లోని కావాలి. లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ దే హడ్ ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ అబౌట్ కాపర్, ఏ కంట్రీస్లో ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది అని చెప్పి. నౌ సీ, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎనీ మెటల్ ఇన్ న్యూస్, ఆ మెటల్కి ఏమైనా ప్రత్యేకత ఉందా, యూనిక్నెస్, ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, మేజర్ ప్రొడక్షన్ హబ్స్, ఇది తెలియాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ దే హ్యాడ్ గివెన్ ఏ మ్యాచింగ్ 4 మెటల్స్ ఇచ్చి ఏ రీజన్స్లో ఎక్కువ అది ఉంటుంది అని చెప్పి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యురేనియం, కజకిస్తాన్, ఇట్లాగా. నౌ know about copper. This is a naturally occurring, see this is not a, copper is not an alloy, copper is naturally occurring metallic element with the atomic number 29, very much known for its thermal conductivity and electricity. Conductivity బాగుంటుంది కాబట్టి కదా మనం యూస్ చేస్తున్నాం. Now using copper plus zinc we can make alloy called brass. Next bronze చేయడానికి తప్పుతుంది, కాపర్ ప్లస్ టిన్, యా కాపర్ ప్లస్ టిన్ కలిపితే మనకి బ్రాంజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. నా నెక్స్ట్ థింగ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సెక్టర్ యాజ్ వి డిస్కస్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, డిజిటల్ అండ్ ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ కూలింగ్ అండ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్స్, మనం ఇందాక చెప్పింది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లోనే కావాలి. నౌ ఈ కరెంట్ సినారియో ఏంటి అంటే 90% ఆఫ్ ఇండియాస్ కాపర్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్. మనం 90% ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇఫ్ యూ నో, ఇండియా 1.5 years బ్యాక్ హ్యాడ్ నేమ్డ్ 30 మినరల్స్ యాజ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ అండ్ కాపర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. క్రిటికల్ మినరల్స్ ఈజ్, రిమెంబర్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. ఈ రెండు న్యూస్లో ఉన్నాయి కదా. క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆర్ దోస్ మినరల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎకానమీ, ఫర్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. అవి లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నట్టు గవర్నమెంట్ ఇన్ దోస్ 30 మినరల్స్ నేమ్డ్ కాపర్ యాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ మినరల్. నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ కూడా మనం తీసుకొని వచ్చాం విత్ అరౌండ్ 6,300 crores. 90% ఈస్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్. అండ్ మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ చిలీ, పెరు, DRC కాంగో, చైనా అండ్ USA. క్వశ్చన్ ఇదే అడిగారు, విచ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఆర్ మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ కాపర్ అని చెప్పి నేమ్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, చిలీ, పెరు, DRC కాంగో, China and USA. Fine. Next. See, Ministry of Science and Technology had released a new AI-driven technology called as PathJenny software. Just ఈ పేరు వరకు మాత్రం తెలుసుకోండి. PathJenny software, developed by PathJenny, a new open source computational software that significantly accelerates drug discovery by accurately simulating drug protein unbinding. మీకు ఓన్లీ తెలియాల్సింది PathJenny సాఫ్ట్వేర్ దేనికోసం. యూ నీడ్ నాట్ నో ఇన్ టు ది ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ ఇట్. డెవలప్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. దేనికోసం అంటే ఏ న్యూ ఓపెన్ సోర్స్ కంప్యూటేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ యాక్సెలరేట్స్ డ్రగ్ డిస్కవరీ బై యాక్యురేట్లీ సిమ్యులేటింగ్ డ్రగ్ ప్రోటీన్ బైండింగ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యాడ్, మనము COVID-19 వ్యాక్సిన్ తయారు చేసాం కదా. నౌ దానికి మనం చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లోని ఆ వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుందా లేదా, దాని నుండి స్పైక్ ప్రోటీన్ కిల్ అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేసేవాళ్ళం. నౌ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజియర్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ మేనర్. మీకు ఇప్పుడు ఐడియా ఉంటే ఎన్నో, ఇప్పుడు మలేరియా ఇలాంటివన్నీ మనం మాట్లాడుతాం కదా, ప్యూర్ డ్రగ్స్ అనేవి ఇప్పటికీ లేదండి. డస్ COVID-19 హ్యాస్ ది డ్రగ్ నౌ?
ఓన్లీ వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఉంది. వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మెడిసిన్ ఫర్ ఇట్. మెడిసిన్ ఒక దానికి తయారు చేయడానికి ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ 20 to 30 years అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్, రైట్? సో ఆ ప్రాసెస్ని ఫాస్ట్ చేయడానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ యాజ్ పాత్జెనీ సాఫ్ట్వేర్, ఓకే, ఫర్ డ్రగ్ డిస్కవరీ. నెక్స్ట్, జస్టిస్ మిషన్ 2025. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ చైనా. జస్టిస్ మిషన్ అంటే ఏదో మన ఇండియన్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించింది కాదు. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్? సి, మీకు చైనీస్ టెరిటరీ గురించి తెలిస్తే, చైనా హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూటెడ్ టెరిటరీస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, China has disputes in the Tibetan region. China has disputes with the Taiwan. China has disputes with Hong Kong, Macau and all. Now వాళ్ళు ఇదంతా కాదనంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని అన్నిటిని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. Now leaving these things aside, if you know, Taiwan is more pro towards USA. Taiwan is more pro towards USA. And in fact, యునైటెడ్ నేషన్స్లోని ఫస్ట్ తైవాన్నే యాక్సెప్ట్ చేశారు అందరూ. ఓకే, తైవాన్ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ హిస్టరీ ఓవర్ దేర్. నౌ బట్ చైనా ఫాలోస్ ఏ పాలసీ కాల్డ్ వన్ చైనా పాలసీ. వన్ చైనా పాలసీ, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ వన్ చైనా పాలసీ ఏంటి అని అంటే, వన్ చైనా పాలసీ ఏంటి అంటే, తైవాన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా ఓన్లీ, వన్ చైనా. We won't be accepting any country to have direct talks with Taiwan. USA కానీ ఎవరైనా తైవాన్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే చైనా ఒప్పుకోదు, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ వన్ చైనా పాలసీ. అర్థమైందా? వన్ చైనా పాలసీ అంటే దే విల్ కన్సిడర్ దట్ తైవాన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ. ఈవెన్ దో వాళ్ళు అక్కడ డెమోక్రసీ సపరేట్గా ఉంటున్నా సరే, చైనా వోంట్ బి యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. నౌ తైవాన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ ఫర్ మోర్ డెమోక్రసీ, చైనా నుండి బయటికి రావడానికి, అండ్ ఆల్సో యుఎస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్తో ఎక్కువ కొలాబరేట్ అవ్వడానికి అవుతుంది. సో చైనా అందుకని ఏం చేసింది, చైనా హ్యాడ్ డన్ దిస్ జస్టిస్ మిషన్. ఇది తైవాన్ టెరిటరీ, చైనీస్ టెరిటరీ కదా, వాళ్ళ చుట్టూ మొత్తం అంతా ఎక్సర్సైజెస్ చేసింది, మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ చేసింది, మిజైల్స్ లాంచ్ చేసింది వాళ్ళ చుట్టూ. దిస్ ఈజ్ ది తైవాన్ టెరిటరీ, దిస్ ఈజ్ ది చైనీస్ టెరిటరీ. As part of this justice mission, China had conducted large-scale live fire military drills named Justice Mission around Taiwan, including missile launches, fighter jet sorties and naval deployments. అంటే ఏం చేస్తున్నట్టు చైనా వాళ్ళు భయపడడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టు కదా, ఇది మాలో భాగమే, ఎవరైనా ఇక్కడ చేయబడితే మేము ఊరుకోమని చెప్తున్నట్టు కదా, రైట్? రిమెంబర్ దిస్ జస్టిస్ మిషన్ 2025. అంతవరకు మాత్రం మనకు తెలియాలి. ఓకే, సి, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇండియా మనం ఇన్ డెప్త్ తెలుసుకోవాలి ఫర్ ద ఎగ్జామ్. వెస్టర్న్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్కి జస్ట్ దాని గురించి పెరిఫెరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫర్ ప్రిలిమ్స్. నౌ వన్ మోర్ థింగ్, సి, చైనాకి తైవాన్కి పాలసీ ఏమని చెప్పాం మనం, వన్ చైనా పాలసీ. వేర్ ఈజ్ హాంకాంగ్? దట్ ఈజ్ ఆల్సో నియర్ టు చైనా ఓన్లీ. చైనా కూడా అందులోనే పార్ట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దానికి వాళ్ళు వాడే టర్మ్ ఏంటంటే వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్. ఫర్ హాంకాంగ్, వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ అంటే దే యాక్సెప్ట్ దట్ హాంకాంగ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ చైనా, కాకపోతే గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ అనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ విత్ తైవాన్ వన్ చైనా పాలసీ. ఓకే, టూ స్టేట్స్ పాలసీ ఎక్కడ ఉంటుంది? Two state policy. Good. Israel Palestine. This is official policy of government of India towards the solution of Israel and Palestine. మనము టూ స్టేట్స్ కింద ఫామ్ చేయమని చెప్పి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. థ్యాంక్ యూ. క్లియర్? క్లాస్ ఉందా ఇప్పుడు? Excelente, vamos a ver.